Mwaswabanje nonse. Mwibanje. Actually, my chewa is not good, but I'll try my best to mix chewa so that at least we can understand each other, because people sometimes will not get things right. I think they should be, we are here representing people. We are here representing God. That's the fact. As long as you're a man of God, you speak on behalf of people and on behalf of God. So some people might wonder, why are you talking about politics? What are you talking about? Let me tell you, when we talk about humanitarian, talk about humanity, there are only two things, actually three things that are controlling humanity. Number one, politics. Politics control humanity. Ndale, politics control humanity. Number two, economy. Economy control humanity. Number three, technology. These are the three things that are controlling humanity right now. Technology, politics, economy. So when you see where people they are gathered, it's either the what is controlling them is one of these things. Either technology, either economy, either politics. Here in Malawi, technology, we are so back. That means we can at least put maybe 30% of that. People are controlled by politics, people are controlled by economy. So the people are the one who suffer, because the economy will not affect those who are above the standard. You understand? So, okay, share this broadcast with somebody. This is what I want to say today, because after I saw that the opposition doesn't know what to do, but God is speaking. Many times speak to me. You know what I did? I reached out to some opposition people, and I had time to talk with them, guide them here and there. I don't know if they took my advice or not, because they never came back to me. Opposition, there are actually politicians in the Anhokula and Timagwambiri. If you have ever worked with politicians, you understand that the Anhokula and Timagwambiri, they don't bow to something because of they are not easily shaken, because they believe that what they know is what they can achieve. There's something like that. So one of the conditions, I tell them, number one, make sure. Actually, this was a DPP, one of the DPP officials, right? Make sure you make an alliance with UTM. God is saying, make an alliance with UTM. That's the first thing that must be done. Number two, auditing should be done. Make sure that auditing should be done in the MEC system. Auditing. As soon as the alliance is done, at the same time, the next step is auditing. Let's see what is in the system. Fight for that. Number three, make sure that you convince people. Because people, they are not yet convinced. People, let me tell you this one. Even now, people are not yet convinced. People have to be convinced. Convince people. Because people have been voting for you for many times, voting in, but they are not helped. Convince people. It means there should be too much effort. As soon as alliance is done, the next step is auditing. Fight for auditing. Auditing in the system. I know people, everybody want to be the president. I know Alias Afuno Kala president. That's the problem here. But I want to tell you this. I thank God because we prayed for this. If we did not pray for this, it would have mess. It could have been mess. My warning to Professor Arthur Peter Mtalika, to Kabambe, Dr. Kabambe, and the other opposition.
This is the opportunity that you have. If you miss this opportunity, forget. Okay, enama kuna mizani kuti kumalawi kusachitika land off. There is no land off in Malawi. God has never shown me that. Has never shown anything that in Malawi there will be land off elections. No, nothing. It's now. Because other people are saying this time around we are going to stand on our own. then land off, or we are going to make an alliance. That's a lie. That's a lie. There is no land off. It's now. It's now. So if there is something that you are not understanding, like why these oppositions are referring to form an alliance. Number one, the history of alliances in Malawi. People have died because of alliances. One of them is SKC, Dr. Saulos Klaus Chilema. That one, mind you should also know that UTM is a big party. UTM is a big party, and it is not something that is begging for an alliance. They are also having that sense of pride, you see, that we are not begging for an alliance ourselves. It's something which is a win-to-win deal. It's a win-to-win deal, you understand? It's not something that UTM will just bow and say, we are here, take us. No. They have everything that it takes for them to contest elections. They have everything that it takes for UTM also to stand on their own. So it's not like you are taking someone from somewhere and then no. So we are having few hours to go. That's why I decided, because when I look at this thing, I have so much worries about the people who are suffering. And should we say that the whole Malawi should suffer because of two people deciding to go their separate ways? I know after all discussions, after everything, there are two people that has to make decision. Others are saying, Obanga Chisanko, the Professor Arthur Peter Mtalika, Obanga Chisanko, Lanimento wake, zimene siziteka zimene zoso. This is just to humble. Someone should humble himself. It is because of 5 things that are needed for someone to win this election. That's why Professor Arthur Peter Mtalika will now to humble himself to a level where they can understand with Dr. Kabambe. He will have to forget, he's my mentee, it's me whom I mentor him politically, all those things. He has to forget all those things so they can come to one agreement. Because Dr. Kabambe, on his own, he's also a giant. He has followership across the country with his party. You look at Professor Arthur Peter Mtalika, also as well, he's having also too much followership across the country. So all these are big parties. There's no small party. You look at Afford the same. Also, it's a big party, and we thank God because of the humbleness of the president of Afford himself. You see, so when it comes now to this agreement, it's where now you see now that the issue now is number one, the history of alliances in Malawi. If at least they could have argued, nobody would have died. It was a different story. So everyone will have to put tough measures, tough conditions, so that even if someone should cry, even when they are signing that alliance, someone should know that it was not easy. Because of what they have seen before. At least akana sungilana moyo. Yes, akana gangana, akana tani, kuyambana, right? Koma kusungirana moyo. Bwezo sezi kulibe. Koma zinafika mpaka kutani, kuvezeka kuti wina wachosedwa pamene wasowesedwa pamene. That's why right now we are having all these challenges. And mind you, it's the same party UTM which had the same experience. So these people are so much like worried. Let me tell you, I want just to make it clear. Dr. Saulos Chilema
I know he had problems with understanding these men of God, such kind of thing. Because I had that experience when I tried many times to talk to him using different people, but I was not given attention. Those who follow me from, I think, 2022, you understand that once I came in this country, those days, the first thing was my target was to meet the vice president. And I tried many. The last time I requested was the Kamuzute. They had Kamuzute. I think that time it was in Brantire. That was the last public appearance, like public appearance of the vice president, former vice president. You know, so I can say, kusamvela kwao kwa mulungu, kusamvela kwao kwa zimene mulungu kwalangiza. That is one of the things why it is we apart from zina as well. That's one of the things that brought that level. Dr. Kabambe, I tried many times to reach to him. There was a time where I wanted to talk to him badly. Let me tell you, if Dr. Kabambe could have paid attention to what God was telling me, he could by this time he could have by this time becoming the president of Malawi. At that time when I was calling him because of what I was saying, Dr. Daliso Kabambe could have been the president of Malawi in this election if he could have paid attention. Those who follow me, they will tell you that I even said, for the love of SKC, reach out. Because the problem is that, you know, these people, they think politics is what they are seeing there. In prophetic, politics is part of it. If you read the Bible, you'll see that in many areas there were politicians. But these politicians have been praying a law as advisors. The politics in the scripture start with advisors. They have been advising the kings, advising the queens. It has been there in the Bible. You see a prophet praying a part to advise as well. So in that case, they were not referred to as politicians, but as advisors. Like the way Joseph was doing in Egypt. That Joseph, he acted as a politician. Mind you, he was a prime minister, right? In Egypt. Prime minister, king, Pharaoh, Joseph, prime minister. He's a politician. But this politician is like an advisor. So a prophet is good at that. It's how he is. But because, you know, we are coming from religious background, when a prophet is talking about politics, we say, afuna kupemba you. Because we are coming from religion. We don't understand prophet. Listen to me. What do I want to say now? I'm coming here for the last time to talk about this. Because I'm trying to see again and again. Nothing is changing. Seeing again and again. I'm still praying to God that may Professor Arthur Peter Mutharika and Dr. Daliso Kabambe come to an agreement before tomorrow 9 a.m. Because as long as it's 9 a.m., afune asafune, Professor Arthur Peter Mutharika is supposed to be at BICC, Bingu International Conference Center, giving what? Nomination, actually giving the nomination papers. Meaning that it is over. I know people are not sleeping. Where people are, I can see people are watching me here. And to South Ghana, they are praying for this country. And to South Ghana, they are praying for this country. Because people love this country. Kumalawi kuno, kwachitika zinthu zambiri in these 5 years. Those who are Malawians will understand. Those who are not Malawians might not take it. It is just few people who have benefited. Most of the people who have benefited are the ones who are saying everything is fine. I understand that, you know, when someone is a leader, it does not mean that everyone will benefit. But at least many people should benefit. Professor Arthur Peter Mutharika cannot deliver on his own. He needs to find someone who also have stamina. And Paka Daripano, the one who is a political leader,
who I can say who is vibrant and remaining. Okay, in the north we talk about the Afodi, talk about the North Bloc Alliance, but right now the one who is remaining, who can make this successful, is UTM. UTM is led by Dr. Dariso Kabambe. Dr. Dariso Kabambe, he's having a stamina that he can contest on his own, but it's not his time. Listen to me very carefully. Why I'm coming here to warn this. Dr. Dariso Kabambe isinthawe yanu mukanazi chepetsa ndikupanga legacy. Pangani legacy so that next time muzakwanise zimene mufuna. According ndi many zinthu zilili panopa ndi mene I don't know, I've never talked to Professor Arthur Peter Mutharika myself, but I have supported him recently because of what I see. I have endorsed him because of what I see as a prophet of God. But I see that man is, I call him man. That man is having the heart of a father. If Dariso Kabambe is afraid of the alliance with DPP, I think it might just be for the personal gain. But when I look at Professor Arthur Peter Mutharika, I didn't tima wabambo. That man is having the heart of a father. You see, he is someone who can forgive. People arrested him. He never arrested them. Before he became the president, he was tortured in many ways, but he never revenged. People have insulted him. I've never seen him even a single day. People have been talking a lot of things about him, but he has been quiet. He has never said anything. It shows this man is having a father heart. So Dr. Dariso Kabambe is safe with UTM. He's very safe. I understand Chipani see muntu modzi. Chipani is snake, National Executive Committee, and even people are supporters on the ground. I understand if they would do the survey, but if they would do the survey, at least maybe 45%, or maybe 45-50%, 45-55% of the members, you see that 45% of people will say we don't want to go with alliance. 55% of people will say let's go with the alliance. Okay, what do I want to say here? Kumalayo kuno want kuvutika. It's not the time of politics. It's time of people. And kuvutika kwambiri. Sintha yoti tiike pasogolo ndale all my political ambitions. Pangani mwachangu zinthuzi kusana aiche. Kumaneni mwachangu amene alipo, amene ali kutali, pangani ma conference course. Make a decision before 9 a.m. in the morning. Dr. Dariso Kabambe, I'm telling you this, it is not your time. With this way that you're going to take, you can create legacy. And who am I owner, people can see. People can see. There are some people who are trying to say, South Chilima Naba, Naba. Some people would say, Ndindare to Semenes. Ena madia yana manga wakubame ni uja ena udi ya Ndindare Semenes guys. People can see. If people, the challenge that we are having here, I told already that because of the history of alliances in Malawi, and you know, one of the tough alliances is this TOS alliance, which just is going out now. Or I don't know, it's already disbanded, I don't know that. So I'm coming here to tell Peter Mutharika, Dariso Kabambe, come together. Rescue people. I have never seen you physically. I don't know you, but I'm a Malawian. Humble yourself. Discuss. You are older than me. You might be my father's. Other might be my grandfather. But as long as experience is concerned, you have too much experience with politics
I'm having too much experience with prophetic. So me, I'm talking from the side of a prophet. You are talking from the side of poetics. I don't understand poetics. I am a prophet. I know it is time now that you do that you make an alliance. Before tomorrow 9 a.m., we should hear that you guys, you have come together. I know it is not too late. It is not too late. Something should happen. Ngati chisankho ichichi, Professor Arthur Peter Mtalika, sayenda ndi UTM, I won't tell you this. Ndakuti tikupita ku chisankho imene tingotaya nthawi. We are just going to an election where we know that we'll get nothing. We'll get nothing. The fact is, UTM ikapanga ubale ndi DPP plus afford ndi block ndi North Alliance block ita pazakhala povuta kwambiri kuti amboma wapange china chake ndi ma vote sacha fa pazakhala nkhani yoti asizingatheke zimenezi kuti anthu osewa basi akaluze mavoti anthu osewa if patakhala pali ma system oti kaya kubera kaya kuchani zizavuta kwambiri, understand? Zavuta kwambiri kuti UTM ili momo, DPP ili momo, afford ili momo, North Town ili momo, basi aluza mavoti amenewa isizingatheke zimenezo pazakhala povuta. What they will just do is just to make a gap kuti ikhale ochepa. Mwina Professor Arthur Peter Mtalika kutenga mavoti mwina 2.9 kupangisa kuti sachite manyazi kwambiri azangoisiya mwina pa 2.5 ingokhala 400,000 gap basi. Kuraya sakhale ngati kuti is a disgraceful defeat. You understand that? Komano kuti mwapita pano khanokha anthu awa akonzeka kwambiri. I told you the sample zimene zikuwina is 5 points. The problem is that anthu alibe anthu amene otamamvadi kwa mulungu zene zinazowauza zochita. Alibe anthu amene otanawapanga qualify wokuti awa amamvadi mulungu akalankhula ndeti mulungu alankhula. Alibe. Ukamauza amaona ngati kuti wanamiza olo ufuna kuti wadiere chanchani, which is not the fact. Nobody has paid me anything. Ndinalankhula kale kuti palibe amene angandigule ene. I'm just coming here with my heart. Most of the prophets are paid, whatever, anzanga ambiri they are paid, but I have not been paid anything. I'm just standing on the truth this side. Nothing has happened to me. So when ndikamalankhula zimenezi ndikulankhula for the love of the country. These are the 5 points. Number 1, nanena kuti chisankho chinthu chofunikira kwambiri choyambirira kuti chisankho chimene ngati munthu afuna kuwina choyambirira the spirit. Akufunika munthu should understand spirit. Kuti spirit kuyenda bwanji. Tikamakamba za muzimu, these are spiritual things. It's not about tongues. Kulankhula malilime. Zinthu izizi is advanced. Prophetic is so much advanced. People should understand kodi muzimu ukuti chani. What is the spirit saying? Number 2, technology. Mukhale ndi anthu amene amazisata zimene zicha from different parties. Technology. Oda amazisata. Someone can be able to say, the system is hacked too. Yapanka hacked bwanji. Tapanga ni check up. You broke the person who is hacking the system. Mukhale ndi anthu who understand technology. Number 3, nana kuti mukhale ndi ndalama zokwanira kuti mugwire ntchito bwino kuthamanga background. Money will be needed. Kugwira ntchito bwino kuthamanga campaign, you have to move from the north to the south, from the eastern region koseko mupite koseko paka mpite nkhotakota paka kunchinji kuchitipa paka kusanja mose muyende mwapange convince anthu ndi mufunika mukhale ndalama zokwanira kuti mugwire ntchitoyo. Money. Number 4, nanena kuti mukhale ndi anthu. Trust people who can be learning up and down. Target families. Anthu amakambirana athu. Abambo akapita ku nyumba ndi amayi amakambirana athu. Mukuona banja apa. Zimatheka kuti mbanja muja ine ndikavotera wakuti chifukwa chani amakambirana iwe usitikavotera wakuti
target families, target people. Muone kuti kodi ma district awawa kumene kuli anthu amene amakonda chipande chathu kwambiri ndi kuti kumene kuli anthu ambiri ndi district yanji. Target those areas, people. Do that. Number 5, inena kuti alliance. These are the 5 things. Alliance yanu ikhale ya UTM ndi DPP ndi zipani zinazo afodi kaya PPC ifuna kubweramo taona suka mitachitika ndi DPP yenda payoka. Komano you make sure it should be UTM and DPP. So you see now, ndikuona technology ayamba kuikuza pano a DPP ndaona apanga nkhaza nyamata wina wake, one of the gentlemen wina agamena masada za IT. That's what we're expecting to hear. You can check it. Awukamba zimene zokuti this guy follows the IT can imende zifuna ziziba zimene that technology pamene ponkuitha pamene pa technology. You see, technology ikutell. So now our now is on alliance. Money might be available, people might be available, spirit might be available. We are here talking on behalf of you here, spirit, but now alliance. So ineo I saw kuti zinthu sizikuyenda because there were too much forces that were blinding these people. There were too much evil forces. Kunali zimphamvu za kundima zimene zimalimbana ndi anthu. Ineyo ndinabwera pano kuzalankhula kuti ndapanga chisankho kumenyera nkhondo ya zimenezi, knowing kuti will bring out something. But now what worries me is the pride. Aliyesa afuna president, uyafuna president. You know, apa umapeto kwake lipezeka kuti izi zitachikanika twese mufuna ena afe zatokwanide kuti we are the false prophets. Because chaino sitero as meneso lelo sindigona, I will be praying until ndimve kuti anthu awiriwa avana zochita. Dr. Kabambe and the Prophet Peter Mtalika. I want to hear that. Our target should be done. Listen to me. You should not tomorrow say that we did not warn you. DPP payo kasinga wine zisankho zimenezi. UTM payo kasinga wine zisankho zimenezi. Chifukwa sinkhani yo vota, sinkhani ya jani, ninkhani ya technology, ninkhani ya spirit, ninkhani yo pya kwambiri. Zisankho zimenezi ni technology, ni spirit. Nkhani ya ndalama, nankhula kale zitatu zicha. Nkhani ya alliance, nkhani ya anthu. 5 things. Tikapanga analyze zisankho zimenezi ndi 5 things. People, money, alliance, technology, spirit. 5 things. Nde sinkhani yoti chifukwa choti anthu amamkonda kwambiri wakuti azamuvotera, you know, kuli anyamata amene amatha za computers akonzekera kuti azagwire ntchito. Chenjerani, muzalira inu ngati mupanga masewera muzalira. Chifukwa ndinafika pa level kuti paka Mulungu anandionetsa kuti kupita ku court kuja kungozitaya zimapepala, they threw it away. Nalo and void ungochiponya uko. Amaona ngati experience, amaona ngati experience ya jani ya 2020 chaichitikaso. Amangoziponya uko sopanda ntchito. Antamangovutika mpaka kufikira kuti level ya sugar ucha anafika 10,000 packet wa sugar. Paka anafika 10,000 packet wa sugar, 10,000. Malawi amene. So my dollar rate, land, South African rand rate, this is not bwino. So it's now time to rise up. You know, it's time to rise up to say no, this is not, this country must move forward. Inendo kubwera pano kuwauza ma leaders athu awiriwa, Dr. Kabambe, Prophet Peter Mtalika. Ndizovuta kunena kuti Dr. Kabambe asogolere mgwirizano. Ndizovuta. You know, on fact, osati kuti ndikudera wina aliyese, ose ndi mabig, aliyese ndi ma followers. Aliyese amazimva kuti neyo ambig, Komano ndikulolerana. Taking on
on experience yoyendesa dziko you see Peter Mutharika is so much advanced compared kwa Dr. Kabambe. Komanso mulungu akunena kuti nthawi yawo yes akufuna upresident azakhala upresident wo koma nthawi yawo pano ndekuti kuti again experience yambiri alowe government umo alowe menemo akaona zimene zimachitika nkati okay he said he has been in government but he was not a politician. He was in the government as civil servant. Ndekukhala politician ukhala civil servant is not the same. Another governor, that is a civil servant, employed by the government. I was a budget director. Yes, that is it. At least, zimeno inazo zose should be mentored bwino. Okay. So, apapa is not a point of saying that you are helping DPP kulowa mboma. It's a fact that mukuthandizana nonse. Kuti zimene akufuna Malawi muwathandize. Malawi should be helped. People are crying. People are suffering. Let me tell you, ma cases amene akuyenda ku Malawi kunoko. Zinthu zambiri zimene zinachitika. I was here one time, I was talking about SKC spirit. Nimakuza nikuti SKC appear to me. And SKC amanena zinthu zambiri mbira manena kuti ndachitenga chinthu ndachipereka ku opposition. Ana SKC, I was here, I told you. Ati natenga makia aja ndawachotsa ndawapereka ku opposition. It means opposition now is the one to form the government. Inanena zonsezo. Opposition, you are the one to form the government. Now we gave conditions. Conditions are saying UTM DPP should form an alliance. One of the condition yachiwiri imene tinabwera pano publicly ndikuzanena tinanena kuti anthuwa akonzeka zinthu zambiri ndikufotokoza condition imeneyo. Akonzeka zinthu zambiri anthuwa musasewere nawo mukangopusa muzalira. Tinapeze kama condition pano, condition funa ndilankhulepo pandilankhula imeneyo. Ngati UTM ndi DPP sapanga government mudziwe kuti basi sankho icho aluza sangawine. Izo ndikukuuzani panopa so that you can understand. Ineyo kumbali yanga ndikuyimira anthu kuti anthu asavutike. Sindigenapo china chilichonse. I have my life. I'm moving on. My target is to see this country prospering. Nanga guys, paka tizafike level yoti kwacha to dollar. Kufika kuti black market mafika 10,000. Ndo sizili bwino. Paka kufika pa level yoti we are abandoned. We are abandoned as a country. We have been abandoned as a country. Zona zimenezo. We are abandoned as a country. Ndekuti madonna zosaja achoka kuti akulibe za democracy uko. Achoka usaja za democracy kulibe uko. Let's just leave these guys. No, isafike kumene koko. Humble yourself. I know anthu ambiri akulankhula zambiri kwa Professor Peter Mutharika. Hey, what about this? What about? Let me tell you. Dziko ilili ndi dziko la Malawi. Malawians, I told you kuti Malawians knows what to do. Malawians cannot be deceived. At the right time, Malawians are able to analyze. Mene zinthu zayendera. Munthu wandale ndi munthu wandale. Munthu wopemphera ndi munthu wopemphera. Ndosiyana. Ineyo, I have seen that Dr. Saulo Sima manena kuti ngati dziko muno tisadzakhulupirirenso abusa. Ndekuti dziko la Malawi tisaliche kuti ndi dziko lopemphera. Mawu amene analankhula ifo azibusa ena pa nthawi imeneyo anali mu alliance yatonse alliance. Ena kutero anasaina nawo nthawi zimenezo. So ndizovuta kwambiri kupanga convince munthu kuti ayi mulungu andiuza ine mupange alliance chani munthu savesesa zimenezo angoti anapangapo zimenezo ena anzana anapangapo zimenezo achina Saulo Sima pano kulibe mwavesa zimenezo. So ineyo I'm just a youth. I love this country. And at the same time ndikuthekela ngati prophet ndi mphamvu zimene Mulungu anandipatsa. Chimene ndapangako ineyo chachikulu kwambiri ndikuchosa chi crowd choyipa chicha.
chimene chimapangisa kuti anthu asaziwe zochita. You can agree with me, our position how you say zochita samaziona. They were so much blinded. Zochita samazidziwa kutero kwa mangokhala basi. Aliso kumangodabwa ngati chimene akupanga sakutani sakuchidziwa anthu. Kungokhala basi. Ino nthawi kupitatu. Kutakhala kuti kwasala pang'ono pano kuti sopano akhangati kuti achoka mablanketi muja sopano muyamba kuthamanga sopano pa ground. Muyamba kuthamanga. So I took my time to remove that. Kuti at least anthu aone. So number 2, what also is needed to be done as quickly as possible is to make sure auditing. Zinthu ziwiri. Anthu awawo akapanga alliance ndikuti sanathere pompo kuti awine. Pachitike auditing system as quickly as possible. Pachitike auditing. Kuti make you more chance more system now. That one should be audited with experts. Independent auditing should be done. Izi zofunikira kwambiri zinthu ziwiri. Zina zotigwira ntchito ndife opemphera. If amalilime tigwira ntchito osadandaula because zama wasiziwika we never know about tomorrow. Let's just help people because panopa tindi kuthekera tindi voice medical ankhula anthu amatimva. Let's just take advantage of this and help people. Alliance muwauze kuti amene akupanga alliance akapanga alliance aonesese kuti mu system isachedweso ya ikachitike auditing mwachangu changu. Ngati apanga ziwiri izi ngodziwa kuti awadutsa. Ndiye mukaona kuti UTM ndi DPP apanga alliance ndipo sizinathere pompo. Asayambe kupanga celebrate. Azapanga celebrate ikachitika auditing mu system. Zimene ndikuona sizikhala zophweka. My warning yanga ndikuchenjeza president amene alipo pano. Ngati simukumva zimene Mulungu akuwuzani muzachita manyazi. Pali disgraceful defeat imene Mulungu anandionetsa, and one time I came here I was talking about that. There's a disgraceful defeat. I love for most of the time kusakhala mbali kwambiri. Nalankhula za achina vice president achina Manganya. I remember there was a time nalankhula zimene zozo na uza zakhala vice president. Nalankhula zimene which I think a month before asanakhale vice president. That was April. Za ngozi ya SKC zimachitika mu June. Nalankhula mu April. A musician, actually a comedian and a musician ena mafusa kuti amanga ende a musician yoti anaimba nyimbo ramenata. Anaimba nyimbo kaya ziwiri start anaimba ni musician. Azakhala vice president and even recently I've been calling him tabwera ndikambirane izi sakupanga attention. Even achina Dr. Lazarus omwe wanaoso nthawi zambiri even recently mana kuti pali zinthu 4 osakhala mbali kwambiri aitu khani yoti amalawiwa sinakhale mbali kuti ndili mbali yakuti pali zinthu 4 zoti mwene amuchite nanena chinthu chimodzi chokha kuti achosepo munthu wina wake wachizimayi amuchose pa udindo umenewo ampange forward to the other diplomatic assignments. Wachizimayi amuchose pamenepo chifukwa pamenepo she is a burden to a lot of things. Zimene zozo sitinamvane paka pano. I've never been followed up. So okay, what do you expect me to do now? Mawa muzanne kuti amene uja ndi wa DPP amene uja. Kind of zimenezo. And I'm not after party. I'm just helping leaders to guide them where necessary. All what we want is just to bring out the best out of it. So because sakumvera Mulungu izimene Mulungu akuwauzazi ine ndili pano ndikulankhula ngati general prophet awesome. He will have a disgraceful defeat. Ajakwera azalila. His Excellency will cry. Because when God is advising you, it means he loves you. God is advising him through many prophets. Kumasakuvera. It's a risky decision that he's taking. Kumalai kunoko kuli nkhondo yayikulu. Kuli nkhondo yayikulu kumalai kuno. Ndikunena mu uzimu. Ku uzimu kuli nkhondo yayikulu ndikuwuzani. Komano ineyo I cannot be saying kuti nkhondo imene ndi panga no. These are the earthly things. I cannot be affected by the things. Zaziko isi. I'm beyond these things ineyo.
kuti amwina nkhondo ichanchani ineyo izi zaziko zawo zimene azikangana okhanda lekonko ineyo am a prophet maybe anthu saziwa kuti prophet ndi ndani mwina saziwa we are above zimenezi izi zazing'ono izi we are above these things. Okay, it's a smaller thing, these things. So I just want to tell you that unoko kuli nkhondo kuti as we're talking right now usiku unoko kuli nkhondo yaikulu kuti DPP ndi UTM asapange alliance. Kuli nkhondo anthu akusamba mankhwala ndikuwuzani, anthu akusamba mankhwala, anthu akunenerera, ena kutero kwali kumanda akunenerera kuti asapange alliance, kuti mmawa apita akamapita kuchapite okha ngati okanidwa acha ndekuti iwo adziwa kuti abatsi zawakanika. If UTM and DPP will not form an alliance, then it is over. Dr. Lazarus Chakwera azawina my elections. Komano pali zinthu zina zimene ayenera kuti auzidwe Chakwerawo, zimene sana uzidwe, ayenera kuti auzidwe. Ngati DPP ndi UTM silipanga alliance, Dr. Lazarus Chakwera azawina my elections. Koma pali zina zake zimene ayenera auzidwe Chakwerawo, ayenera kuti auzidwe zimene Mulungu amalankhula auzidwe zochitazo. Ndanena kuti ine sindili mbali ya chipani, ndisindine wa DPP ine chimene ndikufuna kuti mwina we can bring out of the West. We can bring out of the West. So I'm not here to say kuti uyu ndi wa DPP. Komano mbali zonse Chakwerawo ayindisunza achite andisuzana pange asanapereke chani ma nominations. Ndinapanga reach out through some guys kumene woko ndimawauza asanapereke manifesto. Can I advise him? Munaona mbwera zimene zinachitika ku manifesto zichi. Baga the guy reached out to me. Sidu zota anyamata huwa niye ofi the president akumamuza chani kuti kodi kunja kuzenda motani kunjako. Nditali tiyankhulane asanapite kuchani ku manifesto kuja kukalankhula. The greatest enemy of Dr. Lazarus Chakwera is SKC spirit. Ngati wosa kutiwa SKC spirit. Muzimu wa SKC is the greatest enemy of him. Nde ngati yeza uzimu sazivesesa azingopalamula basi, azingolakwisa zinthu. Mapito kwake the whole people will say no awalephera batsa zawakanika. Nkhondo imene ili pakati pa Dr. Lazarus Chakwera ndi SKC ndi nkhondo imene ikathera kumanda. Mwandivesesa? Kuli zinthu zambiri zimene SKC analankhula kumeneko zikathera kumanda zimenezo. Pali nkhondo yayikulu imene ikuchitika. Nkhondo imeneyo izathera kumanda. Ndeyiwo ngati kuti ali pamene paja azindoti azingokhanga nthu obalalika basi kumasokoneza zinthu khanga kuti ndalankhulaso motani kuzisa kuti kupanga highlight manifesto chakuti mwene iveseseke bwino kuti kodi awa chimene kupanga kuchiza tumaita kudaba kuti kodi munthu big ngati amene akulankhula zimene izo pali kwina wake zikuchitika amene paja. So ndikuona kuti pali nkhondo. So muuzimu li nkhondo yayikulu. Usiku uno ine ndizichepetsa. I'll be interceding for Professor Arthur Peter Mutharika for the sake of Malawians. I'll be also interceding for that, for Dr. Kabambe. Zili ndiyo kusamvana olo kumvana. Komano ine ndati ndilankhule chifukwa andalewa amaza kupaka matope nthawi inake. Umapakidwa matope kuti usambe umakanika. Anthu amazanena kuti ndiwe prophet wabodza iwe. Yeti anthuwo sanamve zimene umawauza. Yeti anthuwo panalibe link iliyonse imene unali nawo ndi anthu. There was no any link with those people. Ena kutero kamaona ngati nini malankhula ndi Peter Mutharika. Sindicheza naye Peter Mutharika. I don't have his number, I don't know. Ena amaona ngati nini macheza ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndilibe nambala yawo. Ena amaona ngati malankhula ndi Dr. Kabambe. Ndilibe nambala yawo ineyo, sindikuwadziwa. Sinalankhule kona. Kodi amamveka banji pa phone sindikudziwa. Sinalankhule kona. Umapakidwa matope kuti mawa usambe zimaza kuvuta. Anthu amati ndi wabodza uyu. This one is a liar. Ndi wabodza uyu. Asakunamize ena amenewo. Awa ndi abodza. So that's why ndimabwera pano kuti ndikuuzeni what we are expecting is an alliance to be formed between UTM and DPP. That's all. Alliance ikangochitika. Number 2, sisi na telepompo. Auditing ichitike. Mwa changu. Basi adu tatwa. Kuina wako ife tigwira ntchito. Ife ma prophet tilipo tigwira ntchito kuina wako tipanga tilongosola zinthu basi.
ndekuti there will be a landslide victory. Ngati awawaza wakanika kuti iwo sakufuna chani. Kumalawi kuno kulibe runoff. There will be no runoff in this country. Kuti amwina kuzakhala runoff elections kulibe zimenezozo. Ndeti mungodziwa kuti achakwera adutsa. Koma achakwera kuti adutse pali makondishoni ena one ana apange. Mwachangu ifana ndani wankulu wachakwerayo ndi SKC spirit yo. SK spirit ija mumusokweneza kwambiri munthu uja kudusa zambiri. Mtendere alibe munthu uja ali ndi nkhondo zambiri. Pali nkhondo pamene paja SKC ndi a president wo. Pali zinthu zimene apange mwachangu chifukwa otherwise temu yachiwiri samaliza. Temu yachiwiri sangamaliza amene acha zaisiya. Azapanga design. Kuzakhala nkhondo kwambiri. Chifukwa temu imene akupitayo inayi temu yachilimawo. Temu imene akupitayo inali yachilimawo. It's like kuti akulamulira temu ya munthu amene sali pa ubwezi ndi yachilimawo. Udani wawo awiriwo. Ndekuti zakhala kuti zinthu sizikuyenda kumeneko kusiza wayendera zinthu. Ndekuti iwo ngati akufuna kuti akakhale mtemu yachiwiri pakufunika zina zakuti akuzidwe mwachangu. Wina andi challenge ineyo leloli. Ndiwerenge comment yake. Ndathokoza kwambiri ine ndalankhula ndisanamalize ndinene mawa ndiwerenga comment yawo inako wandi challenge ineyo apo. Ndiwerenga comment urasaziza kumbukira kuti comment ndinawerenga siku la lero. We are having few hours before 9 a.m. Ineyo ndibweraso pano mawa ndizayesa kuti ndibwere nthawi yabwino kuzasamba mmanja oro kuzaonesa direction kumene ndikulowera kumene tikupita. Kwa lero lino ndingowerenga comment imene ndayiona panopa. This one is director J. Akuchallenge akunena kuti there is no alliance my friend. Or ineo I'm his friend. Okay. UTM ndatoka. Ndathokoza kwambiri zikomo. Muzandiyang'ana ine. Shalom. Thanks for watching. Malawi.